ndokuchingamidza mose muzita raJesu. Ndautenda Mwari zvikuru watitendera kuona maawa matsvene. Ndinoshira kuti dai tangavhura mabhaibheri edu kubva kubhuku raMark chapter 6 verse 45 kusvika pana 52. Mark chapter 6 verse 45 kusvika pana 52. Ndichaverenga pano kubva kuKing James version yechirungu. And straightway he constrained his disciples to get into the ship and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent the people away. And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. Verse 48. And he saw them toiling and rowing, for the wind was contrary unto them. And about the fourth watch of the night, he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. Verse 49. But when he saw them, but when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out, for they all saw him and were troubled. And immediately he talked with them, and he said unto them, Be of good cheer, it is I, and be not afraid. And he went up unto them into the ship, and the wind ceased, and they were so amazed in themselves beyond measure, and wondered. Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko rawo. Musoreri wenyaya manherano uri kuti storms. Now tikatarisa zvakanaka pana verse 45 zviri kunzi, and straightway he constrained his disciples to get into the ship and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent the people away. Now ndaita mubvunzo panasvika pana verse 45. Mubvunzo wekutanga ndewekuti sei Jesu akazoita vanhu vekugombedzera kupinda muigwa. Nzwiso yangu ndeyekuti Jesu akataura chinhu chimwe ini newe tinobva tachiita nekukasika, asi musi uyu wakaita vanhu vekugombedzera kupinda muigwa, kuita vanhu vekukumbira, kuita vanhu vekumanikidza kuti chipindai muigwa muende kumhiri. Sei Jesu akaita vanhu vekugombedzera? Chii chakaitika nevadzidzi? Ko kuteerera kwavo kwemazuva ese kwaenda kupi? Ndorangara mwe musi Peter pakanzi naJesu, kanda mambure kwakadzika, akati Ishe wangu ndinomakanda nekuti ndimi madaro. Asi musi uyu Jesu unoita vanhu vekugombedzera kupinda muigwa. Chii chaitika? Now ukada kutarisa uchidzokera kumashure zvishoma, ndo musi uyu Jesu wanonzi akafidha vanhu 5,000 kubva pazvingwa zvishoma shoma nehove mbiri. Saka zvinonzi vanhu vakagara vari 50-50 nekuti vanga vagariswa mapoka paya vachipiwa chikafu. Zvinonzi a motion was raised, and the motion was, let us make him king. And it was seconded, and unanimously they agreed, yes, let us make him king. Now mubvunzo wangu uri kuti kosei nhasi paawanza zvingwa vada kumita mambo. Musi wakamutsa Lazaro kuvakafa hapana makuhwa ekuti vakada kumita mambo. Musi wakamutsa ambuya vaPita vanga vakuwara nefivhiri hapana nyaya yekuti vakada kumita mambo. Kunyangwe paakabvisa madhimoni kuna Region hapana kana mumwe wavo akada kumita mambo. Asi musi wakanga awanza zvingwa zvavo vakada kumita mambo. Manyani pana John chapter 6 verse ya 15 unzwe zvinotaura John inyaya imwe chete. John ane karekodhi rekaanoita pana verse ya 15. When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him king, he departed again into a mountain himself alone. Zvanzi Jesu akatona kuti vanga vauda kumutora nechisimba kumita mambo, chikonzero anga awanza zvingwa zvavo. Mubvunzo wandinawo nhasi ndeuyu, vanhu vangani vari mambo muupenyu hwako? Sei vari vana mambo? Vanhu vane tsika yekugadza vanhu ushe nekuti vanhu iva vane simba rekuwanza zvingwa zvavo. Vamwe vanhu vane mamwe madzimambo muupenyu hwavo nekuti ndo vanogona kuwedzera salari dzavo. Ndosaka Mika akanyora pana chapter 3 akati dambudziko raakumazuva ekupedzisira ndeyekuti vaprista vacho vanobata kuti vapiwe mugove, namaprofita acho anoita basa kuti vapiwe zvekudya. Ndiri kubvunza kuti ka vanhu vaunorespekta, why do you respect the people whom you respect with such respect? Is it a question of love or there is bread around it? Today they wanted to make him king because he had multiplied their bread. Be very careful, especially in these times when things are hard. Some people are being enthroned on certain thrones of life because they have the capacity to increase bread. Vamwe vanyora vanoti chikonzero vadzidzi vakada kumita mambo, zvinonzi musi uyu
According to them, this was the epitome of his power. Vakati hapasina rimwe simba raachaita rinodarika apa. Ndosaka verse 51 iri careful kuti vakati vamuona achifamba pamusoro pemvura vakashamiswa vakatya kwazvo mavari. Chikonzero vanga vafunga kuti Jesu wanza zvingwa, hapana rimwe simbazve raacharatidza kupfuura rekuwanza zvingwa. Regai nditi chechi yaMwari, regai kushamiswa nebasa raJesu. Nekuti Jesu unoita mabasa anoshamisa, anopfuura atingafunga kana kurangarira. So I'm saying the Jesus who had multiplied bread has still power to walk on water. Jesu akakurapa gore rakapera achine simba rekuita zvimwe zvikuru nezvinotyisa kunyange ramangwana rako. Of course you have seen him doing great things in your life, but you haven't seen it all. Hausati waona zvese. That same Jesus is still powerful enough to do something great and even greater. Verse 46 yati, and when he sent them away, he departed into a mountain to pray. Now let me be honest with you, children of God. There are many verses in the Bible, verses that I don't understand. Mavhesa akawanda ari mubhuku, mavhesa andisinganzwisisi, mavhesa andinoisa mabhuku akawanda apa ndichiverenga kuti ndinzame kunzwisisa kuti ari kuti kudii. Pakati pemavhesi aya, verse 46 ndeimwe yacho. Regai tiverenge zvakanaka. Iri kuti when he had sent them away, he, referring to Jesus, departed into a mountain to do what? To pray. Zvikunzi verse 46, apedza kuendesa vanhu, akaenda mugomo kundonamata. Ari kurehwa apa ndi Jesu. Munhu akanga ari Mwari pakuzara kwake, akanga ari munhu muchinda aive nesimba, aigona kuti matambudziko ese aisangana nawo aigona kudhila nawo zviri nani, asi ndiye ari kuwanikwa ari pamunamato. Jesu aigona kunamata ipapo baba otomunzwa, aigona kuziva zvese zviri kuitika mangwana, apa kanga apedza kuwanza chingwa. Urwere hwaigona kuti ukauya mumba aigongodzinga, kana mweya yakaipa aidzinga, hapana chaimushungurudza, hapana chaimunetsa, asi waive nenguva yekunamata. Asi kuChiremba North District kune vanhu vane matambudziko mazhinji, vasati vabhadhara school fees, vane hama dziri muchipatara, ivo pachavo vari kurwara, zvinhu hazvina kumira mushe, mumba hamuna mufaro, asi havana mati. Vanoshuvira kuva nesimba pamusoro pemhepo dzeupenyu hwavo, vanoshuvira kuva nesimba pamusoro pematambudziko ari kuvanetsa, asi havana mati. Ko vachakunda seiko kana vasinganamati? Jesu akanga asina zvaimunetsa, akanga asina zvivi, akanga asina murume kana mudzimai anoshungurudza. Jesu asina zvaimunetsa, waive nenguva yekunamata. Asi iwe neni nhasi hatina nguva yekunamata. Now tarisai verse 46 zvakanaka. Hatisi kuti Jesu akati, pane mavhesi atinokota pane vairi kana vatatu vakaungana ipapo Mwari aripo, vhesi sure ndi Kristu akadaro, asi kuti mubatise pfungwa iyi. Vhesi ratotaura nyaya yekunamata apa, asi taura nyaya yekunamata tiri mhomo, asi taura nyaya yekunamata semhuri, asi taura nyaya yekunamata as prayer band or what. I'm talking about personal, private prayer. Why am I saying so? Verse 46 is saying, when he had sent the people away, he departed into a mountain to pray alone. Mubvunzo wangu uri kuti wakapedza rini kunamata pako wega, pachikona chako wega, naMwari muri vaviri. Personal, private prayer. Yes, public prayers are important. Yes, prayers as a church, as a family are also important. But today I am asking about your personal, private prayer. When was the last time that you talked to God on your own? Muri mega na Mwari. Zviri kunzi pano nemwe munyori werwiyo anondibvunza mubvunzo wandida kuisa kwamuri Chiremba North District, mubvunzo unoti, he said, the songwriter, how long has it been since you talked to Jesus? How long has it been since you searched his face? You know what? He is waiting to hear and is longing to see you and I every day in prayer. I am asking you, Church of God, how long has it been since you searched his face? How long has it been since you talked to Jesus? He is longing and is waiting to see you and I every day in prayer. If you don't pray, you don't have power. For with more prayer,
there's more power. And when there's no prayer, there's no power. Choose what you want to do. Verse 47, and when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. Verse 47, itarise zvakanaka. And when even was come, there are things that I missed for the longest of time. In verse 47, you know, I grew up listening to Mdara Manyeruke achimba Jesu akafamba pamsoro pemvura ndiye ishe. Jesu akafamba pamsoro pemvura ndiye ishe. In my mind, up until some weeks ago, I thought, I don't know why, ndaingofunga kuti miracle yakangoitika maskati pajekerere vanhu vachiona. Verse 47 iri kuti when even was come, miracle iyi yakaitika manheru, yakaitika usiku. Sabata pfungwa inokosha, this miracle yakaitika usiku. Now to bottom two locations that are found in verse 47. There are two locations in verse 47. First location, the ship was in the midst of the sea. Chikepe chachiri pakati pegungwa. Number two, and he alone on the land. Do you see the two locations? The locations are, the ship was in the midst of the sea, and Jesus was still by the land. And Gatari say verse 47, miracle yakaitika usiku. Verse 47, two locations, the ship was in the midst of the sea, he alone on the land. Now wabata pfungwa idzi manje chifamba neni zvishoma nezvishoma, pinda verse 48. Verse 48 iri kuti, and he saw them toiling in rowing. I think I've lost some. Let me tread softly. I think I've lost some. Verse 47 yati, when even was come, zvakaitika manheru. Verse 48, and he saw them. What time? In the night, during the night, in the evening. So verse 47, it happened during the night, but verse 48, he saw them. What am I saying, Church of God? The darkness, no matter how thick it was, could not envelop the people from Jesus' sight. Dima nekukora kwaro hazvina kuvhara Jesu kuti aregedze kuona vanhu vake. Unovaona chero vakavharwa nedima. Now, pane madima maviri ausiri kuona apa. There is a twofold darkness in verse 48. Let me give you the darknesses. Number one, there is the darkness of the storm. Kunyangwe maskati ukanzi kwakuya a storm. Storms come with a certain darkness. So there's the darkness of the storm, then there's the darkness of the night. This twofold darkness, the darkness of the storm and the darkness of the night, could not envelope Jesus from seeing his people, could not cover Jesus such that he could not see his people. Imi mchifunga kuti Kristo hakuonei. Idima ripi rakakufukidzai mukoma ramunofunga kuti Kristu hakuonei. David anonzwisa nyaya akati, nai Mwari ndoita sei? Ndikaenda kudenga kwakakwirira mweya wenyu anonditevera. Ndikadzika pasi kana pasi penyika imi munenge muineni. We worship a God who can see us even in the midst of darknesses. We are in this darkness of COVID-19. We are in this darkness of lockdown. But verse 48 is telling us that Jesus can see you regardless of your darkness. Look at verse 47, my brother. Look at verse 47, my sister. He was on the land, and where were the disciples? They were still by the land. The disciples are in the midst of the sea, and Jesus is still by the land. This is verse 47. The ship was in the midst of the sea. Where was Jesus? Jesus was still by the land. Now Torah provides manyanen in verse 48, and he saw them. Now mina ndiku sanangure zvishoma pa verse 48. Parikunzi the ship was in the midst of the sea. Gungwa iri vanyori vanoti it was 8 miles long. Jesu pakati birai mhiri miende makadai, panga akamira ipo pachitendai makadai, pakareba 7.5 to 8 miles long. Saka imakaita maths. Kana verse chiti the ship was in the midst of the sea, it means they had traversed at least 3.5 miles. Saka vafamba 3.5 miles. Verse 48 of that, and he saw them. Makuonere chechi ya Mwari kuti regardless of the expanse yakanga iripo, regardless of the distance yakanga iripo, Jesu novaona. Vari kupiko 3.5 miles away, iaripi still by the land praying, and he saw them. Sei muchifunga kuti hakuonei. Maenda kure zvakadii naMwari
idima ripi rakakukavhai rakakuvharai ramunofunga kuti Kristu haakuonei? Tiri kunamata Mwari. He who watches over Israel never sleeps nor slumbers. The distance, no matter how great it may be in your sight, Jesus can still see you, my brother. Jesus can still see you, my sister. Idima ripi waenda kure zvakadina Mwari zvaunofunga kuti Mwari haachakuona? Pana panzi Jesu aitowaona zvake. Ndiri kuti iwe Kristu anokuona. Na mubvunzo wangu wakuti kachemero kako aka nekaungudziro kako aka kanoratidza here kuti unonamata Mwari anokuona? Padaikura tiri kumusha, now mai vaigona kukanganwa mugoti, vakutokanga manheru obva vati givi chibuda unonditorera mugoti panze. Painetsa ipapo. Mai kune rima. Chino chekuzoti. Buda kanienda ndakakutarisa. Pawaingoti ndakakutarisa ndaibva ndaita rimwe confidence mwekuti shuwa ndakatariswa. Ndotobuda ndomanya kuenda kuchechutara kunonhonga mugoti. Pakudzoka ndopandaiona kuti ndarashishwa. Ndarasiswa hapana. Chi? Waona mai vakatotarisa outside vachikanga haumuriwo yavo. Koza mati makanditarisa wani. Ndiri kuti munhu anogona kuti akakutarisa asina kukutarisa. Asi Kristu kana akakutarisa haana pamwezve pakakutarisa. He is watching you and is not turning elsewhere. Verse 48, and he saw them toiling in rowing. Mirai. And he saw them referring to the disciples. Varkunzi, they were toiling in rowing are Jesus' disciples. No, senda mirapa. Kana kuine vanhu vataifungidza kuti hapana kuita matambudziko madisciples aJesu. But verse 48 ikuratidza kuti panapa kunyangwe shamwari dzaJesu dzinosangana nemhepo muupenyu. Vakomana vatotumwa atanga rwendo rundiani. Verse 45, Jesus said, go to the other side. Atanga rwendo ndi Jesu. Asi rwendo rwatanga naJesu rune mhepo mukati. Rwendo rweshamwari dzaJesu rune matambudziko mukati. Varipo vanofunga kuti kana rwendo rwatangwa naJesu, kana rwendo ruri rweshamwari dzaJesu harusina matambudziko. Kwete. Rwendo rwatangwa naJesu, rwendo rweshamwari dzaJesu runogona kunge rwine mhepo nedima mukati mazvo. Saka musashamiswa elder, musashamiswa mukuru wedhoka, musashamiswa mudhikoni, musashamiswa mudikonesi. Nemiwo munogona kusangana nemhepo muupenyu, munogona kusangana nedima muupenyu. Kunyangwe shamwari dzaJesu dziri pedyo naye dzinosangana neurwere. Shamwari dzaJesu dziri pedyo naye dzinosangana nemhepo. Shamwari dziri pedyo naJesu dzinofirwa nekushayikirwa. Kufirwa nekushayikirwa nekushaya hazvireve hapana Jesu, asi ndo matambudziko eupenyu atinawo nhasi. Munyori werwiyo anoti kuti nzira yako yaita minzwa, funga kuti ndiani akaitakura. Shamwari dzaJesu dzinosangana namatambudziko. Musashamiswa nezvamunosangana nazvo mukoma. They that live godly shall suffer persecution. It's possible that even children of God can suffer problems. For the wind was contrary unto them, and about the fourth watch of the night he cometh unto them walking by the sea. Now, mirai munzwe. Zviri kunzi panapa ne verse 48, and about the fourth watch of the night. Now a watch was more like a duty for the soldiers. Yainzi watch ndo maduty akafana yaitwa nemasoja ekurinda guta. A watch according to Roman reckoning was 3 hours long. Saka a watch yaitanga kuverengwa around 6 o'clock manheru. So the first watch ended at 9 and Jesus did not come. The second watch masoja akateta chinja na duty, vamwe akatoya pa duty vakatanga na 9 kusvika na 12. Second watch ikapera, Jesus did not come. Another watch started at 12 up to 3. That was the third watch and Jesus did not come. He only came when it was the fourth watch of the night. Avakomana vari panguva yakaoma. Now don't take it lightly. These are 9 hours in a life-threatening situation. Iwo kutoswima ugoni muswimming pool chaimo. But these gentlemen are in the midst of a boat, in the midst of a sea, in a boat number 2, and in the midst of a sea maigona ngemine zvinouraya nezvese zvaunongofunza zvinotyiswa navanhu. Asi zviri kunzi zvakadaro, Jesu airamba achingovaona for those 9 hours. Where am I going to?
Maybe you and I may never see Jesus walking upon the storms of our lives. Maybe you and I may never see Jesus walking upon the waters of our lives. Why? Because we give up the first watch of the night. Maybe we murmur and we complain the second watch of the night. Maybe we curse God the third watch of the night. What am I saying, Church of God? Hang on, hold on. Jesus is coming for you. Just hanging there. The fourth watch of the night, Jesus is coming for you. 9 hours is not a joke in a life-threatening situation. Mnogonange mana mata makumbira mafasta matsanya. Jesu asina kuya. Rambai makabatirira. The fourth watch of the night is coming. Hamuna kuiverengere kuna zvaka. Vacharamba vakatsungira pakusvika pakuguma ndo vachapiwa corona. Hamuna kunzwa zvataura vhesi. Vacharamba vakatsungirira. Now, munonzwisa hakuna munhu anomboti zuro paya takazoshingirira nekutsungirira kudya ice cream yanga yakawanda. Panotsungirirwa pazi pa ice cream pamhiripiri panovava. Saka pari kunzi nemunyori vanotsungirira kusvika pakuguma ndo vanoponeswa. Zvichivava zvichirema, those that are faithful unto the fourth watch of the night are those that are going to see him walking upon the storms of their lives. I don't know, my brother, and I don't know, my sister, the storms that are in your life, but what I know, there's a Jesus who is watching you, and there's a Jesus who is coming to save you. Just hold on, hang in there. And he cometh unto them walking upon the sea. Mubvunzo wandinawo ndevekuti Jesu wawirei. Mawanta ko akudaro nei. Jesu wawirei. Jesu akanga ine simba rekugona kumisa dutu achiri panyika. Saka aigona kuti ari panyika zvaona kuti vari kutambudzika. Obva ati iwe dutu nyarara. Obva azotevera vakomana, otoona vakomana vatoo pakatambanuka, dutu ranyarara kare. Asi Jesu anotouya muduti imomo achifamba pamusoro pemvura. In actual fact, he was lengthening their discomfort. Had he stopped the storm, calmed the storm before, then he could have stopped their discomfort faster. But he lengthened their discomfort by coming, walking upon the sea. Akadi kungonyaradza achiri koko. Mindiro dzangu imbiri. Had he calmed the storm whilst he was still by the land, then the disciples would have said something different. Paizoya pavari. Right, Rabbi, we wish you were here. Daimaona zvaita Peter. Kana zvinoita John. Kana zvinoita Andrew na James in the midst of this. Indeed, these gentlemen were fishermen, renowned fishermen. Daimama muripo. Maona zvaita Peter. Asi Peter kana James. Mwadaimaona tafa. But vakomana tinakutenda nevakomana vamira. Then credit would have gone to the wrong people. So Jesus lengthened their discomfort so that credit can go to the right people. Haven't you heard people saying, mwana wangu ari John ndiye akazonitumira maranza aya. Dai asiri mukomana watakaisa kudiaspora akazonitumira mari. Tikadai takatambura. Mukomana ari John. It's not about the people in the diaspora. It's about God who had whispered unto them to remember you. How many of your friends, how many of the people whom you know, vane vana vari kudiaspora vasina kumbotumira wakana send. It's not about your relatives. It's not about your aunties. It's not about those people. It's about God. Let's learn to give credit unto God. Nzamnachita dai siri piritsire John randakamwa hanga ndisipo iwe harizi piritsire John vangani vakamwa piritsire John iwo osati wariziva vakafa vakapetwa ndi Mwari wakapa simba. Let's learn to give credit unto God. Even today we are kept not because of our face masks, not because of our shields, not because of whatever we are taking. We are spared because of Jesus. Let's learn to give credit unto God. I'm not saying don't do what you are supposed to do. Ita zvawafana kuita semunhu. Asi pakupedzisira ipa mbiri kuna Mwari. Chimwezve sei Jesu akauya asina kunyaradza dutu ari panyika. He wanted to save them from within their problem, not from without. I'll repeat that one. Aifanira kuti avaponese ari musituation yavari kwete kuti asipo pavari. Rega nditsanangure ndichishandisa Daniel chapter 3 verse 16 chidzika. Zvinonzi Jesu akatotendera kubatidzwa kwechoto chinopfuta kwazvo. Kwakutendera Nebukadnezar kuti atsvage vakomana anovakanda mumoto. Mwari aigona kungoti machisa yese yemuBhabhironi isabaka musiwo. Huni dzemuBhabhironi dzoita sedzadirwa mvura dzoramba kubaka musiwo. Vanhu vototi hapana Mwari akonzeresa pasi zvega. Mwari aigona kuti moto wabatidzwa oti panosimudzwa Meshaki naShadrach naAbednego vangoshaika ngodisappear. Mwari aigona kuzviita. Kana kuti aigona kuti vakomana vareme vasasimudzika vakandwe moto. Kotonzi vakomana havasi kusimudzika. Kotsvagwa kreni dzeBhabhironi dzotoponja zvonzi siya vakomana vaenda.
asi Mwari anosiya vachikandwa mumoto kuti avaponese vari mumoto. Ndiri kuti at times your problems anogona kuita segwezvo rinodhonza Jesu kumuisa padhuze. Akasiya denga akapinda mumoto navo kuti avaponese vari mumoto. Jesu anokuponesa uri mudambudziko rako mukoma, anokuponesa uri mudambudziko rako hanzvadzi. Dana Jesu mudambudziko rako. What I'm saying, Church of God, stop praying for the problem to end. Pray for the presence of Jesus. No, mubvunzo wandinawo ndeyekuti Bible rinotudza zvizhinji pamusoro penyaya iyi. Asi haritiudze, rinongotudza kuti Nebhukadhinezari wakaona murume wechina ari mumoto. Asi haritiudze kuti vakomana vatatu vakamuona here mukomana wechina ari mumoto. Did these gentlemen see Jesus in the fire? Kana kuti vakangoshamisika nemiracle yekusatsva vari mumoto. My assumption is maybe they didn't see him, but they were shocked that they were not burning. So what am I saying? Some people may be seeing God in your fires. Stop murmuring and stop complaining. Some people, zvavakawirwa nazvo Jesu asikana mufunge yenyu vachiri kunamata, vamwe vadai vakadzokera kumashure asi vachiri kunamata. Some people may be seeing God in your storms. Hang in there. Don't murmur, don't complain. Some people may be seeing God in your storms. Unowaponesa from within. Hamuna kunzwa here kuti akatosiya denga kuti apfeke umunhu, kuti atiponesa ari muumunhu. Ndosaka vaRoma vaHebheru vachiti, we don't have a high priest who is not touched by the feeling of our infirmities, but was tempted in all points like as we are, and was founded without sin. He pitched his tent next to ours, so that when I say I'm hungry, he understands, because he was once hungry. Anotiponesa kubva matambudziko edu ari nesu. And hanzi anouya achifamba pamusoro pemvura akada kuapfuura. Mamboni anoti matambudziko andeyo vakomana, matambudziko asi aJesu. Vari kutambura nemvura ari achifamba pamusoro payo. Verse 49. But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit and cried out. Hanzi pavakamuona achifamba pamusoro pemvura vakavhunduka vakati chipoko vakachema. Mamboni anoti solution yaunzwa naMwari, they are perceiving God's solution as a problem itself. Vari kuti rega nditaure zvazvo zviri kuitika paramba. Vari kuti tasangana nemhepo, tosangana nezvipoko zvakare here, toita matambudziko mangani. But they are seeing God's solution to their problem as a problem itself. There is a problem in your life when you see the problems, the solutions of God as problems themselves. There are times when God will say some stuff that doesn't make sense in our own understanding, but those are God's solutions in your life. Embrace them. Let me read this verse and get out of your way. And he said unto them, be of good cheer, it is I, be not afraid. And Jesu akataura navo akati, musatya kana musahla ndini. Bhaibheri mune makataurwa kunzi usatya zvinokwandirana zuva rimwe rimwe regore. Kunyange nhasi Mwari ari kuti usatya. iCovid here, ilockdown here, paizvi zvese tiri vakundi nekupfurikidza usatya. Verse 51, our last verse. And he went up unto them into the ship, and the wind ceased. Verenga Bible zvakanaka. And he went up unto them into the ship, and what happened? The wind ceased. Hanza haana kutaura nemhepo. Akangopinda muchikepe chavo, mhepo ikaziva zvekuita, ikanyarara. Mamwe matutu atina muupenyu nedzimwe mhepo dzirimo muupenyu hwedu, inyaya yekuti Jesu haamo. When he got into their ship, their wind ceased. Saka ndiri kuti wadiwada naJesu muchikepe cheupenyu hwako, dzimwe mhepo dzinonyarara. Inzwa zvinotaura John chapter 6 verse 21 panyaya imwe cheteyo. And then they willingly received him into the ship, and immediately the ship was at the land whither they went. Hanzi paakangopinda Jesu muchikepe chavo, immediately they were ashore. Immediately they reached where they were going. But remember, they took how many hours? 9 hours for 4 miles. But vana Jesu, human effort plus divine power, vana Jesu, the last 4 miles, immediately they were ashore. Ndiri kuti tinogona kusvika kwatiri kuenda nekukasika kana tina Jesu muchikepo. Madi madana Jesu muchikepe cheupenyu hwenyu, munosvika nekukasika. Those with Jesus in the vessels of life can smile at the storms of life. Na Jesu muchikepe tinonyemwerera. Madi madana Jesu pachikona cheupenyu hwenyu. Mhepo dzeupenyu dzinogona kumira. Kana dzikasamira, zviri nani tifambe tina Jesu muchikepe kuine mhepo pane kufamba kwakanyarara tiri tega. Mwari udenga akomborereni, akuitire zvakanaka. Ngatinamate. Maite enyu Baba nechidzidzo chamatipa kubva kubhuku raMark. Tibatsire, tikugamuchire, tikuinvite muzvikepe zveupenyu hwedu. Ndizvo mhepo dzeupenyu hwedu dzinyarare.
tidzidzisei kukutyai, tidzidzisei kuimba nemi, tidzidzisei kuziva kuti imi muri Mwari anoona naMwari asingazotisei tiri tega. Tidzidzisei kuunza mbiri nerukudzo kuzita renyu. Zvimwe zvese zviswe parutivi, titi kuna Mwari ndiye atiponesa. Muzita raJesu tonamata. Amen.